Students, in this session we are going to explain about ORGEL diagrams. So these are very most important for our PG. So we can expect an essay question from this. So what is ORGEL diagram? So ORGEL diagram is a correlation diagram which shows the relative energies of electronic terms in transition metal complexes. Okay, so you have to draw a different diagrams for D1 and D10 systems for octahedral complexes and also for the tetrahedral complexes. So we have to follow some rules. So let us move into our topic. So before drawing a ORGEL diagram, every student has an idea about this Mulliken terms and also the terms. Okay, so here this is L value. So this is L value. So we know about L value. So take as 0, 1, 2, 3 and the term is as S, P, D, F, right? So in case of Mulliken terms, so it is different for octahedral and also for the tetrahedral. So S means one orbital, so it is indicated with the letter A1G. So P means it triple is generated, so that's why T1G. D means 5 orbitals, so T means triple is generated. E means double is generated, so 3 plus 2 5. So for D term it is divided into T2Z and EZ. So for F term it is 7, so that's why T1 3 plus 3 plus 1. Okay, 3 plus 3 plus 1 7. Okay, so it is the term divided as T1G, T2Z and A2G, right? So here this is the G means center of symmetry and this is known as Gerard term and it is present in the octahedral complexes. So that Gerard term is absent in case of tetrahedral complexes. So that's why just same as the term in octahedral complexes, but the difference is Gerard term is absent in the tetrahedral complexes, right? And then move for the table, right? So D1, D2, D3, D4, D5. Next D6, D7, D8, D9 and D10. Okay, the code is DFFDS. DFFDS, right? This is the term. So here how the D value comes for. So here D value. So D1. So D1 means D orbital is divided into 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Right, okay. D1 means it consists of 1 electron. So here plus 2, plus 1, 0, minus 1 and minus 2. So here, so the D1 consists of an electron in 2. Okay, so L value 2 means D. So that's why the term is D for D1. Right, okay. So if for D2 means it consists of one, 2, 3, 4, 5, right? 1, 2, right? So this is plus 2, this is plus 1, 0, minus 1 and minus 2. So 2 plus 1, 3. So 3 means F term, right? So like this way, depending upon the electrons, we just add this to 1, then we get the value, and that value, if the value is 2, then the term is D, and if the value is 3, the term is F. So like this way we calculate for all D10. So in short you can remember as DFFDS. DFFDS. Just write down D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. So DFFD, right? And then we get the terms. So these are the ground state terms. So here some are D terms and some are F terms. So ORGEL diagrams mainly focused on the D terms and also the F terms. So just divide the D terms and the F terms. So what are the D terms now?
So separate them. D1, next D4, D6 and D9. So D4, D1, D4, D6 and D9. So these are known as D terms. These are known as D terms. And F terms are D2, D3 and D7 and D8. D2, D3, D7 and D8. So these are known as F terms. Right? So here D1, D4, D1, D4, D6, D9 are D terms. D2, D3, D7, D8 are the F terms. So here, so we have to focus on the first D terms. So for octahedral complexes, D terms for octahedral complexes. So here, so what are the terms here? 1, 4, 6, 9. 1, 4, 6, 9. So here, if you observe this, 1 and 9 are opposite to each other and 4 and 6 are opposite to each other. So that's why D1 configuration and D9 configuration are opposite to each other. Okay. And D4 and D6 are opposite to each other. What are same then? D1 and D6 are same. D4 and D9 are same. Okay. So here what are opposite? D1 and D9. So here 1, 4, 6, 9 means D1, D4, D6 and D9. So here D1, D9 are opposite to each other. Likewise D4 and D6 are opposite to each other. 1 and 6 are same. 4 and 9 are same. So that is a code to remember the ORGEL diagrams of D terms. Okay. So here this is energy and this is also energy. Right, okay. Which are same? D1 and D6 are same. So write down those two, D1 and D6. And D4 and D9 are same. So that's why write down those two here. D4 and D9. Okay. And next, what about D1? D1 means it consists of D term. Okay. So here D term is divided into EZ and T2Z. Okay. So that's why you had to write like this. Above one is EZ and this one is T2Z. And then what we said here, D1 is opposite to D9 and D6 is opposite to D4, right? So that's why this configuration is opposite. Write down the opposite configuration here. So that means here EG, opposite means here EG, right? Write down EZ here. So like this way, opposite here is T2Z, right? Okay, so like this way you can draw for entire D1, D6 and D4, D9 octahedral complexes for the D terms, right? Easy. So మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా, ఫస్ట్ ఎల్ వాల్యూస్, టర్మ్స్, ముల్లికాన్ టర్మ్స్. సో ఇక్కడ డి అనేసరికి ఏంటండి 5 రావాలి. 5 రావాలంటే ఏంటి, ట్రిపుల్ ఈ జనరేటెడ్ సెట్ కాబట్టి 3 అనమాట, డబుల్ ఈ జనరేటెడ్ సెట్ కాబట్టి 2. సో 3 + 2 5 కదా. సో 5.
సో ఎఫ్ అంటే ఏంటి 7 ఆర్బిటల్ 7 కదా, సో కాబట్టి 3 ప్లస్ 3 ప్లస్ 1 అనమాట. కాబట్టి T1G T2G A2G అని రాస్తాం. సో ఇప్పుడు ఫర్ p ఆర్బిటల్ వీఆర్ రైటింగ్ T1G, సో దట్స్ వై starting A1G. For F term it is A2G, P for T1G, D for T2G, right? So like this way, these are the splittings we have to observe in the D terms. Whatever it is, ఈ F term లో ఈ 3 వస్తాయండి, D term లో ఈ 2 వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో అది మనకి ఈ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ D1 నుంచి D10 వరకు మనం రాసాము. DFFDS అని వచ్చింది. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ మనకి చెప్పాను కదా, D term ఎలా వచ్చింది అనేది మీకు చూపించాను కదా నేను. సో దట్ ఈస్ అనమాట. ఓకే, సో అలా మనకి ఇక్కడ వాల్యూస్ వేసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఏంటిది మల్టిప్లిసిటీ. ఇప్పుడు ఇక్కడ D కదా, ఇప్పుడు D1 అంటే 2 అంటే ఇక్కడ వాల్యూ 2 కాబట్టి 2 వేసాం. అదే ఇక్కడైతే 2 ప్లస్ 1 3 కాబట్టి 3 అట్లా అనమాట. సో కాబట్టి అలా మనం వాల్యూస్ నోట్ చేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ 1 అలానే మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ప్లస్ 1 3. సో అలా అనమాట. సో అలా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 2 3 4 5 6 వచ్చినాయి. అదేవిధంగా 1 2 3 4 5 అనేది ఇలా వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఏంటి మనకి గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్స్. సో రైట్, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం, we separated the D terms and the F terms. So we have an idea, I think. So D terms for octahedral complexes. So first of all, D terms are 4. So 4. So that's why వాటిని మనం కోడ్ గా ఎలా వేసుకున్నాం 1 4 6 9 అని వేసాం. సో ఇట్లా వేసుకున్నామండి. సో కాబట్టి ఇక్కడ D term కాబట్టి స్ప్లిటింగ్స్ ఏముంటాయండి, D2Z అండ్ EZ ఉంటాయి. సో T2Z అండ్ EZ ఉంటాయి కాబట్టి సో EZ పైన T2Z కింద వేసాం. ఆక్టాహెడ్రల్ కాంప్లెక్స్ స్ప్లిటింగ్ కదా, సో కాబట్టి ఈజీ T2G వేసాం. సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాం, D1 ఈజ్ ఆపోజిట్ టు D9, D6 ఈజ్ ఆపోజిట్ టు D4. కాబట్టి వీటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ని రివర్స్ గా వేసాం. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఎట్ ఆల్ ఐ థింక్. సో హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్స్ హియర్. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్ ఈస్ D and 2, D2. So here we have to observe the diagrams of D1 D4. So if you observe the D4, right, so this is the actual diagram of D4. So here what is the ground state term D4 కి గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్ ఏంటంటే D4 కి 5D, రైట్. ఓకే, సో దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ రిటర్న్ 5D గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ, సో 5D గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్, సో ఇట్ ఈస్ D4. సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద కాన్ఫిగరేషన్ దిస్ సైడ్. సో అబౌవ్ T2Z బిలో EZ, సో దట్స్ వై అబౌవ్ T2Z బిలో EZ, రైట్. ఓకేనమ్మా, సో అదనమాట. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ వాటి యొక్క గ్రాఫ్లు మనం చూసి వీటిని చూసి మనం గ్రాఫ్స్ వేసేయచ్చండి. సో ఎట్లాగండి, ఇక్కడ ఏమేమి గ్రాఫ్లు మనం చూడొచ్చు, విచ్ గ్రాఫ్స్ యూ కెన్ డ్రా హియర్. సో D1 మనకు ఆల్రెడీ మనకి ఈజీ కదండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ D4 కదా, సో D4 అనేసరికి D4 కి టర్మ్ ఏంటి D5, గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్ వచ్చి D5, గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్ D5. సో ఇట్ స్ప్లిట్స్ ఇంటూ D5 కదా, D4 ఇటువైపు సైడ్ ఉంది కదా, సో కాబట్టి ఎలా స్ప్లిట్ అయింది ఇది డయాగ్రాము. సో అబౌవ్ T2Z బిలో EZ. సో ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ D4. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ D6. సో D6 కి ఎట్లా వేస్తాం, సో జస్ట్ మనం D6 అంటే ఇక్కడ ఏం తీసుకోవాలి, గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్, దీనికి ఏంటి కూడా D5. సో కాబట్టి గ్రౌండ్ స్టేట్ టర్మ్ ఇస్ D5. సో D4 అండ్ D6 ఆర్ ఆపోజిట్ టు ఈచ్ అదర్. సో D6 ఇటువే పక్కన ఉందండి, సో ఇటే పక్కన ఉంది కాబట్టి D6 కి ఏమేమి తీసుకుంటాం, పైన EG తీసుకోవాలి, కింద T2G తీసుకోవాలి, రైట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ అండి. For D4 it is this side, so that's why it is T2Z and EZ. For D6 it is 5D ground state term,
it is this side, so EG and T2Z. Excuse me. That is about D4 and D6. And next D9. D9. So D9 means again this term, this side. So D9 means D2. D2. So D2 means, D9 means above this side kada, T2Z and EG. Okay. So same you can write for D1 also. D1 idea వచ్చింది కదండి మీకు. D1 is just like D9 but opposite అన్నమాట. D1 అయితే ఎట్లా ఉంటుంది, గ్రాఫ్ వేస్తాం. సో D1 అంటే మళ్ళీ D2 రైట్. నెక్స్ట్ D2 మీన్స్ సారీ D1 కదా, D1 కాబట్టి దిస్ సైడ్ EG T2. So like this way, when you practice this diagram, then you can draw these 4 diagrams easily. So without any mistake you can draw this. First of all you have to understand the concept, that's all. So this is energy level and this is dq, that's all. Okay, so that is about D1, D1, D4, D6 and D9 related to the D terms. So why they are opposite, what is the reason behind it, I will explain at the end of the class, no problem at all. So but మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కోడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ రెండు ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి, ఈ రెండు ఆపోజిట్ గా ఉంటాయి, ఈ రెండు సేమ్, ఈ రెండు సేమ్ గా ఉంటాయని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఆల్. సో రిమైనింగ్ you can understand in the end of the class, that is హోల్ ఫార్మలిజం అని ఒక టాపిక్ ఉంటుందండి, దాన్ని బట్టి ఇవి యాంటీగా బిహేవ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ సో దెన్ గో ఫర్ D2, D3, D7 and D8. సో దీస్ ఆర్ F terms, right? So F terms means, so here again 2, 3, 7, 8. 2 and 8 are opposite to each other, 3 and 7 are opposite to each other, right? So that's why 2, 7 are same, 3, 8 are same. So D2, D7 and next D3 and D8, right? And next, so write down. So here ground state term is F term. So we get a P term here. Okay. Next, so F term is divided into, how the F term is divided here. F term is divided into T1G, T2G and A2G. So that's why F term is divided into T1G, T2G and A2G, right? And next for P term it is T1G. So P term it is T1G, right? Next, so here T1G for P orbital related one. Okay. And next one, so here this configuration is opposite, so we have to write the opposite one. So this is T1G, so the opposite one is T1G here. Next A2Z, right? Next T2Z, right? So here a curve is formed whenever T1G and T1G is approaches each other, so same one, so that's where repulsion takes place, so that's why a curve is formed like this way, right? So that's why we get the F term, ground term and the above P term. Okay, no problem at all, I think. Next, so here likewise in the before one, so D2 configuration. So what is the ground state term here? F orbital D2. So D2 means 3F. So that's why 3F. So excited state term is 3P. P orbital, okay, 3P. So that's why 3F and 3P. F term is divided into T1G, T2Z and some sort of energy is more than for it, so 3A2Z. So 3P is for 3T1G and this 3T1G is for P orbital. So 3 transitions are possible for D2 term.
And for D3, so D3, what is the ground state term here? What is the ground state term for D3? F4. So that's why F4. And next one, ground excited one is 4P. So 4F, 4P. So here F, T1G, T1G, T2G, A2G. 4 and 4. Okay. And next one 4T1G. So when they are approaches together, we get the curve like this way. ఓకే సో ద సేమ్ వి అబ్జర్వ్ హియర్ అవునా ఇక్కడ ఇలా వచ్చిందండి ఇలా వచ్చింది సో ఇప్పుడు దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం మనం రివర్స్గా వేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏం చేసాం D2కి ఇందాక మనం బిఫోర్ 1468కి ఏం చేసాం బై అబ్జర్వింగ్ ద కామన్ డయాగ్రామ్ వీ రిటర్న్ ఆల్ ద 4 డయాగ్రామ్స్ ఈజీలీ సో లైక్ దిస్ వే ఫర్ D2 is which side it is D2 this side so that's why we had written these this side one okay. Whereas for D3 you have to write this type, this one. So A2G, T2G, T1G, T1G. Right. A2Z, A2Z, T2Z, T1Z and T1ZP. And T1GP. Okay. So the observe the write down the perfect common diagram. From this you can write any. So if you practice 2 diagrams, 2 common diagrams, you can write for 8. So D5 configuration is different from all these one. So you can, if you practice 2 diagrams, 2 common diagrams perfectly, then you are able to write down the 8 diagrams easily. Okay. Next, what is about D8? So D8 ground state term is 3F. Next excited state is 3P. 3F, 3P. So again F is divided into D8. So D8 system means again this side. Again this side. So that's why T1GP, T1G, T2G, A2G. So T1ZP, T1G, T2Z and A2Z. Right? So like this way we can easily, very easily we can able to draw the diagrams of ORGEL diagrams from D1 to D10 system. There is no problem. D9 systems there is no problem at all. So if you practice one Mullikan table and then ground state term table and 2 diagrams. So if you understand the concept, it's very, very easy and you can write the ORGEL diagram for any orbital. So here if any for example if we take some fold inversion or a whole formalism so that's why we get different configurations. So for example if we take